ఎస్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము చాలా క్లియర్గా వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ అనే పాయింట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్, లేదు సారీ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎట్లా అని తెలుసుకున్నాం. నేను ఈరోజు కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే మీకు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అనే విషయం మీకు క్లియర్గా తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్? ఇవి నిన్న రాసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో. వాట్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్, కేటగిరీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మనం రాసుకున్నాము. బేసిక్స్లో రాసినప్పుడు కూడా వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు కొద్దిగా డీప్గా వెళ్దాం. ఎలిమెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను? ఎల్ఐ అనే ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తాను. అదే నేను ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను? వెల్కమ్ అనే కంటెంట్ని, వెల్కమ్ని కంటెంట్ అంటారు. ఆ కంటెంట్ని ఏ ఎలిమెంట్లో పెట్టాను నేను? బి అనే ఎలిమెంట్లో పెట్టాను. అలాగే ఇక్కడ ఎడ్యుపాలి అనే కంటెంట్ని ఏ ఎలిమెంట్లో పెట్టాను? ఐ అనే. సో ఈ ఎలిమెంట్ ఏ కంటెంట్ అయినా సరే ఎలిమెంట్కి 2 ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ యాంగులర్ బ్రాకెట్ ఐ అండ్ క్లోజ్ ఈ బ్రాకెట్, ఇది ఓపెన్ ట్యాగ్. ఇక్కడ విత్ స్లాష్ ఉన్నది క్లోజింగ్ ట్యాగ్, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఓపెన్ ట్యాగ్లో మనము కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం ఇప్పుడు ఐ లేకపోతే యు క్రెటా అని నేను, కరెక్ట్ అయినా స్పెల్లింగ్? క్రెటా అనే కార్ని నేను క్రియేట్ చేసాను, క్రెటా. ఇప్పుడు దానికి అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏముంటాయి? ఇలాగ చేయం మనం, దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. కానీ క్రెటాకు ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి? ఓకే, మోడల్. ఏ మోడల్? దానికి ఒక మోడల్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నా లేకపోతే ఎల్ఎక్స్ఐ ఎట్లా ఉంటాయి కదా మోడల్స్, అదొక మోడల్. తర్వాత వేరియంట్. వేరియంట్ అంటే పెట్రోలా, డీజిలా. తర్వాత కలర్, మెయిన్ రెడ్డా, వైటా, బ్లాకా. సో వాటిని అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. అట్లా ప్రతి ఎలిమెంట్కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే అవి ఎక్స్ట్రా బిహేవియర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి, లేకపోతే ఎక్స్ట్రా విజువల్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంట్రోలో, అబ్బో ఇది వద్దులే, ఒక్క నిమిషం. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. HTML. ఓకే, దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సరే, ఇది కూడా తీసేద్దాం. ఈ స్ట్రక్చర్ని కూడా ఇంకా చెప్పలేదు నేను మీకు. దట్స్ ఓకే. ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్, H1 అనే ఎలిమెంట్ అయితే నిన్న చూసాం కదా. లెట్ us say ఎడ్యుపాలి. నేను దీన్ని రన్ చేస్తే కోడ్ని ఇలా కనపడుతుంది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు నేను దీనికి అట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేస్తాను. అట్రిబ్యూట్స్ అనే వాటిని ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్లో అప్లై చేస్తాం. ఎలా అప్లై చేస్తామంటే ఎలిమెంట్ పేరు తర్వాత ఒక స్పేస్ ఇవ్వండి. స్పేస్ ఇచ్చి అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇవ్వండి. వన్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఈజ్ టైటిల్. టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియాక్ట్ ట్రైనింగ్ విత్ జావాస్క్రిప్ట్ అని రాశాను. ఇలా రాయడం వల్ల మన అవుట్పుట్లో ఏ చేంజ్ కనపడలేదు. మీకు కనపడిందా? కానీ ఈ అవుట్పుట్లో చేంజ్ ఉందో ఆల్రెడీ. దీని మీద ఒక మౌస్ మూవ్ చేయగానే మీకు ఒక టూల్ టిప్ లాగా కింద వస్తుంది. ఓకే, రీఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే, రీఫ్రెష్ చేయలేదు. వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? ఒక కొత్త బిహేవియర్ క్రియేట్ అయింది. దానికి ఒక కొత్త
ఒక కొత్త అవుట్పుట్ లాగా ఇంకొక కొత్త ఫీచర్ అనేది ఒకటి యాడ్ అయింది. ఇది టైటిల్కి సంబంధించింది. అలాగే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ని కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. ఓకే, నేను జస్ట్ సపరేట్ చేసుకున్నాను మీకు బాగా కనపడాలని. ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ పేరు ఏంటంటే స్టైల్. ఈ అట్రిబ్యూట్కి ఎనీ అట్రిబ్యూట్కి మనము డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వచ్చు. ప్రాపర్టీస్ అంటే కలర్. కలర్ అంటే ఏం అప్లై అవుతుంది? ఏదో ఒక కలర్ ఇవ్వాలి కదా. ఆ కలర్ని మనం ఎలా మెన్షన్ చేస్తామంటే కలర్ అంటే దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. దీన్ని ప్రాపర్టీ అంటారు. కోలన్ రెడ్ అని ఇలాగ అప్లై చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఒక చేంజ్ కనపడుతుంది అవుట్పుట్లో. ఏం చేంజ్ వచ్చింది? కలర్ చేంజ్ వచ్చింది. అలాగే మనము మోర్ దాన్ వన్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వచ్చు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ గ్రీన్ అని అన్నప్పుడు దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తుంది గ్రీన్. సో ఇలాగ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక ఎలిమెంట్కి అట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేయొచ్చు, లేదా అట్రిబ్యూట్ లోపల మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ వాటికి ఉండే వాల్యూస్ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్రియేట్ బెటర్ HTML. దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్రియేట్ బెటర్ పేజెస్, వెబ్ పేజెస్. సో ఇక్కడ నామన్ క్లేచర్కి వచ్చేసరికి నేను ఇలా రాశాను అని అంటే అది కమెంట్ అనమాట. ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, జస్ట్ మనకి అర్థం కావడానికి అట్లా రాసుకుంటాం. అది ఎలా వచ్చింది సార్ అని అంటే లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ డబుల్ ఐఫన్, ఐ మీన్ టు సే డబుల్ మైనస్ అండ్ దెన్ డబుల్ మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, దీని మధ్యలో రాస్తున్నాను. ఎలిమెంట్ లోపల ఏముంటాయి? ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్. పని మ్యూట్కి వెళ్ళిపోవా? స్టార్ట్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ ట్యాగ్లో మనం ఇంకా ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా? ఏమి ఇవ్వచ్చు? అట్రిబ్యూట్స్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్కి ఏముంటాయి? ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీస్కి ఏముంటాయి? ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అట్రిబ్యూట్స్కి వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్స్కి? టైటిల్ లాంటి అట్రిబ్యూట్కి డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసాను నేను, దాంట్లో ప్రాపర్టీ పెట్టలేదు. స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్కి ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఈ ప్రాపర్టీకి వాల్యూ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అవునండి, చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అట్లాంటి. ఓకే, మనం సిఎస్ఎస్లో ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకుంటాం, ఇక్కడ సింటాక్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఎస్, సైజ్, ఫాంట్ సైజ్ అంటాం దాన్ని, సైజ్ అనడం, విడ్త్, ఇట్లాంటి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. వాటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా? అయ్యి బాబు ఇన్ని ఎట్లా వరీ అవ్వకండి, అదంతా ఇంగ్లీష్ సింపుల్ ప్లెయిన్. మీరు ఒక 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే అవన్నీ మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. అండ్ గూగుల్ తల్లి ఎలాగా ఉంది మనకి. ఓకే, సో స్టైల్ అనేది ఏంటి అక్కడ? అట్రిబ్యూట్. కలర్ ప్రాపర్టీ. రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, దీంట్లో ఏది ప్రాపర్టీ. గ్రీన్ వాల్యూ. టైటిల్ అది చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు, ఏం ఇప్పుడే కదా అట్రిబ్యూట్. హౌ మెనీ ప్రాపర్టీస్? మనకి H1లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ని నేను మెన్షన్ చేశాను? 2. ఏంటా ప్రాపర్టీస్? వాల్యూస్, కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? గ్రీన్ కలర్. కలర్కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? రెడ్. ఓకే, సో వీటిని మీరు ఫెమిలియరైజ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది.
అలా అని చెప్పేసి టైం అంటే సంవత్సరాలు తీసుకోవడం కాదు, అది మీ ఇష్టం. టేక్ యువర్ యాంపుల్ టైం. ఒక 10-20 సంవత్సరాలు తీసుకున్న తప్పు లేదు, మీ మీ అవైలబిలిటీని బట్టి. ఫీల్ ఫ్రీ ఎంత టైం. లేకపోతే క్విక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, వాల్యూ అంటే ఏంటో చెప్పాను. నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిట్స్. కొన్నిసార్లు అట్రిబ్యూట్, ప్రాపర్టీ, వాల్యూ ఈ 3 ఇస్తే సరిపోదు, దానికి ఒక యూనిట్ కూడా ఇవ్వాలి. దానికి ఒక యూనిట్ ఇవ్వాలి. యూనిట్ అంటే ఎట్లా, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టైల్ లోపల నాకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీ పేరు ఫాంట్ సైజ్ కోలన్ పెట్టుకుని 50 px అని ఇస్తాను. సార్ నేను ప్రాపర్టీ వాల్యూ పేరు క్లోజ్ అయిపోగానే నేను సెమీ కోలన్ పెడుతున్నాను, అంటే రెండో ప్రాపర్టీకి వచ్చే మధ్యలో సెమీ కోలన్ ఉంది, కోలన్ కాదు. కోలన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం, అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూకి మధ్యలో. ఇప్పుడు విత్ ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 px అని రీఫ్రెష్ చేయగానే మీరు ఏం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు, సైజ్ పెరిగింది. ఒక్కొక్క ఫాంట్, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫాంట్ సైజ్ ఎంత అయింది, 50 పిక్సెల్స్ అయింది, విడ్త్ పెరిగింది. అర్థమవుతుందా, అట్లా. సో ఫాంట్ సైజ్లో ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఏంటిది, అట్రిబ్యూటా, ప్రాపర్టీయా, వాల్యూవా, స్టార్టింగ్ ట్యాగా, మరి అలాగే ఉంటుంది ప్రాపర్టీ. 50 అనేది ఏంటిది, వాల్యూ. పిఎక్స్ అనేది ఏంటి, యూనిట్స్. అంటే వాల్యూకి యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు పర్సంటేజెస్లో కూడా ఇస్తాం, దాని గురించి సిఎస్ఎస్లో డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడైతే మీరు ఈ బ్లాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు క్లారిటీ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. క్లారిటీ అంటేనే క్లియర్గా ఉండదు, క్లారిటీ కూడా క్లియర్గా ఉండాలి. రైట్, ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాలి మీకు నాకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటిది, నేను టెక్నాలజీని ఒక 60 రోజుల్లో నేర్చుకుంటే మీరు 90 రోజుల్లో ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు. ద రీజన్ ఈజ్ ఈ టర్మినాలజీ మీద నాకు గ్రిప్ ఉంది, మీకు లేదు. రేపు పొద్దున్న ఇదే హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, ఇదే సిఎస్ఎస్ కాదు, జావా స్క్రిప్ట్ ఇదే కాదు, రియాక్ట్ ఇదే కాదు. మీరు రేపు పొద్దున్న డెఫినెట్గా మీరు డిఫరెంట్ దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లాగ్స్ చదవాల్సి వస్తుంది, వీడియోస్ చూడాల్సి వస్తుంది. అందరూ తెలుగులో చెప్పరు కదా, చెప్తారా. కాంప్లెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్స్ గురించి చదివేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒరిజినల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తారు, అది ఇంగ్లీష్ లాగానే కనపడుతుంది కానీ రష్యన్ లాగా అనిపిస్తుంది. కనపడడం వేరు, అనిపించడం వేరు. ఎక్కడ ప్రాబ్లం అంటే, ఇదిగో ప్రాపర్టీకి అట్రిబ్యూట్కి డిఫరెన్స్ చెప్పరు. అలా కాకుండా మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఇది ప్రాపర్టీ, ఇది అట్రిబ్యూట్, ఇది వాల్యూ, ఇది యూనిట్. రెడ్ అనేది ఉంది, అది ఎలిమెంటా, అట్రిబ్యూటా, ప్రాపర్టీయా, వాల్యూవా, యూనిట్టా, వాల్యూ. రైట్, అలా క్లారిటీ రావాలి మాకు. రెడీ, ఇవి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అన్నమాట. మీరు ఏది చూసినా ఇదే ఉంటుంది, ఇంకా దీంట్లో ఎంతకు మించి ఏముండదు. హెచ్టిఎంఎల్ అంటేనే ఇది. చూద్దామా. రైట్, ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చూసాం. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చూద్దాం. స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్లో పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు అనేది చూపించాను మీకు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం పెట్టానంటే ఇది వేరే విషయం, ఇది మీకు సంబంధం, ఊరికే రాశాను. పారాగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్, అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు నీకు ఒక స్ట్రక్చర్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది, గ్రూప్ కూడా స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, గ్రూపింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్, డివ్ అంటావేమో, బట్ గ్రూప్ తోటి ఏం చేస్తావు, స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు అల్టిమేట్గా. ఓకే, అలా అనుకున్నా పర్లేదు, తప్పులేదు. వేర్ వీఆర్
నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. 5 కంట్రీస్ని ఇండియా, జపాన్, శ్రీలంక, భూటాన్, మలేషియా, ఇలా 5 కంట్రీస్ ఉన్నాయి నాకు. వీటిని నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసి దీన్ని అవుట్పుట్గా డైరెక్ట్గా చూస్తే ఇండియా, జపాన్, శ్రీలంక, భూటాన్, మలేషియా ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని పక్కన ఒకటి వచ్చేసినాయి. జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా కంట్రీస్ని డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు బుల్లెట్స్గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటారు, రైట్? సో అలాగ బుల్లెట్స్గా డిస్ప్లే చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ LI. LI బ్రిటన్. ఓకే, లేకపోతే ఇంగ్లాండ్ అంటే LI అని పెట్టగానే, సారీ, మన LIలో ఇంగ్లాండ్ అని పెట్టగానే మీకు ఒక డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఇక్కడ కింద చూడాల్సి వస్తుంది. ఇంగ్లాండ్ ఎలా వచ్చింది? ఇంగ్లాండ్ ఒక బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇండియా కూడా ఒక LI లాగా డిస్ప్లే కావాలంటే ఎలాగా? ఒక బుల్లెట్ లాగా డిస్ప్లే కావాలంటే, బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా ఇండియాని కూడా LI ఎలిమెంట్లో పెట్టాలి. LI ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇండియా ఒక బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు జపాన్ని కూడా ఒక బుల్లెట్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే LI ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు జపాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి LIలో ఇండియా పక్కన పెడితే 2 LI వస్తాయా? రావు. సో దానికి సపరేట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను. సో శ్రీలంకని ఒక LIలో, భూటాన్ని ఒక LIలో, మలేషియాని ఒక LIలో పెట్టేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని బుల్లెట్స్ ఫామ్లో వచ్చింది. బాగుందా? అయితే మనకి ఈ బుల్లెట్సే కాకుండా మనకి వేరే 1, 2, 3 అలాగా డిస్ప్లే చేయాలనుకో, అప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే వీటన్నిటిని మనము ఒక వేరే లిస్ట్గా క్రియేట్ చేస్తాం. LI అంటే మీనింగ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. వీటన్నిటిని కలిపి OL అనే ఒక ఎలిమెంట్లో పెట్టుకుంటే, OL అంటే దాని మీనింగ్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అని. ఈ LIస్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి OLలో పెట్టుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇవంతా ఆర్డర్డ్ లిస్ట్గా డిస్ప్లే అవుతాయి. 1, 2, 3స్గా డిస్ప్లే అవుతాయి. మీరు ఇంకేం చేయని అవసరం లేదు, ఇంతే, రైట్? కానీ అమర్కి 1, 2, 3లు అంటే నచ్చవు, ABCDలు కావాలి ఆయనకి. వద్దా అమర్? కావాలా? కావాలంటే అందుకే చెప్తున్నా, అమర్కి ఒక్కడికే చెప్తున్నా, ఇంకెవరికి కాదు. సో అమర్కి ABCDలు కావాలి. పెద్దవి కావాలి, చిన్నవి కావాలి ABCDలు? వెరీ నైస్, వెరీ క్లారిటీ. అది క్లారిటీ అంటే క్యాపిటల్స్ కావాలి, పెద్దవి చిన్నవి వద్దు సార్. క్యాపిటల్ కావాలంటే ఎట్లా అంటే OLలో ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, దాని పేరు టైప్. టైప్కి ఒక వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే, వాల్యూ A అని ఇచ్చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు లిస్ట్ అంతా కూడా ఎలా క్రియేట్ అయింది? లెటర్స్ తోటి వచ్చింది. అది కూడా క్యాప్స్లో. లేదు నాకు లోవర్ కేస్లో కావాలన్నాడు గౌతమ్. సో ఇలా చేసుకుంటే లోవర్ కేస్లో. హౌ జట్? బాగుందా బాగాలేదా? సూపర్ ఉంది అసలు. సో ఈ రకంగా మనము
లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లిస్ట్ ఐటమ్ ఇలాగ ఒక డేటాని స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్ట్రక్చర్ ద డేటా ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. దీనే లిస్ట్స్ అంటారు. ఓకే, రైట్. ఇంకా కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే, నాకు ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, ఐ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ అనేది ఐ నుంచి జరగాలి, ఏ నుంచి కాదు. అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఉంది, దాని పేరు స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. వెరీ గుడ్. అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇది ఐ, అంటే 9th లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇవి దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్. అండర్స్టూడ్, రైట్. సార్ నాకు ఇంకా ఇప్పుడు బుల్లెట్స్ లాగానే కావాలి, కానీ ఆ ఫిల్డ్ బుల్లెట్ వద్దు, ఫిల్డ్ సర్కిల్ వద్దు, జస్ట్ స్క్వేర్గా రావాలని అని నీకుంది అని అంటే, సేమ్ దానికి ఓకే నేను యుఎల్ అని క్రియేట్ చేస్తాను. యుఎల్ అంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. ఆర్డర్ లాగా రావు, 1 2 3 లాగా కాదు. కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ లిస్ట్లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. చేసి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయగానే ఇక్కడ బుల్లెట్స్ లాగా వచ్చింది. అంటే డిఫాల్ట్గా ఎల్ఐ అనేది అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఉన్న బుల్లెట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. దీంట్లో యుఎల్ లోపల టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ అని అంటే దట్ డిస్ప్లేస్ ద స్క్వేర్. మీకు స్క్వేర్ కనపట్లేదేమో, ఇప్పుడు చూసుకోండి, అది స్క్వేరే. హార్ట్ సింబల్ కూడా వస్తుందా సార్ అంటే వస్తుంది. ఆఖరికి ఎమోజీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ దాన్ని కొద్దిగా సిఎస్ఎస్లో నేర్చుకుందాం. ముందు టైప్స్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా మీకు నెక్స్ట్ ఇష్యూ వస్తుంది. సో ఇలాగ మనం ఏ లిస్ట్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మీ రైట్? సో దీంతో పాటు ఈ లిస్ట్కి స్టైల్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ అప్లై చేసి కలర్ రెడ్ అని అనుకోండి. ఆటోమేటిక్గా అన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్, అంటే ఆ యుఎల్ లోపల ఉన్న అన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ రెడ్ కలర్కి వచ్చేసినాయి. వద్దు, నాకు అన్ని రెడ్ వద్దు, ఓన్లీ భూటాన్ మాత్రమే రెడ్ కావాలి. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ భూటాన్ మాత్రమే రెడ్ కలర్ వచ్చింది. మరి ఇండియాని బ్లూలో పెట్టాలంటే ఎట్లా? కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లూ. బ్లూ ఇండియా అయిపోయింది. బాగుందా? అలాగా మనం ఇండివిజువల్గా కలర్స్ అప్లై చేయొచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు ఇండియాలోనే నాకు ఇంకొక లిస్ట్ని, అంటే ఇంకొక మన టాప్ 5 కంట్రీస్ సిటీస్ని డిస్ప్లే చేయాలి. చేద్దామా? ఎటా చూడండి. సో హియర్ ఈ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత, ఈ ఇండియా తర్వాత నాకు రావాలి, అంటే ఇండియా కింద రావాలి. సో ఇండియా తర్వాత ఇట్లా ఎంటర్ కొట్టి ఇండియా తర్వాత ఇంకొక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. దాంట్లో లిస్ట్ ఐటమ్స్ పెట్టండి. దీన్నే నెస్టింగ్ అంటారు, ఒక లిస్ట్లో ఇంకొక లిస్ట్. సో ఇలా చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియా లోపల మనకు ఇంకొక లిస్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. దీన్ని నెస్టెడ్ లిస్టింగ్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? నెస్టెడ్ లిస్ట్. ఇట్లా మనం రకరకాల యూఎల్స్, అంటే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకో. ఎందుకు చేసాం అసలు? ఊరికే ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ఇట్ ఏంటి? అవన్నీ ఒకటే లైన్లో డిస్ప్లే చేస్తే తప్పేంటంట? మనం ఏదైనా డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్డ్గా డిస్ప్లే చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది, కానీ ఒకటే లైన్లో డిస్ప్లే చేస్తే బాగుంటుందా? బాగు అంటే ఏదైనా కంటెంట్ని స్ట్రక్చర్ చేయాలి అని అంటే
వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే? లిస్ట్ ఐటమ్. ఇది ఒక పద్ధతి. ఇలాంటి పద్ధతి ఇంకొకటి ఉంది, దాన్నే టేబుల్ అంటారు. ఆర్ యూ రెడీ టు సీ దట్? ఇప్పుడు కంటెంట్ని ఒక్కొక్కసారి టేబుల్గా డిస్ప్లే చేయాలి, ఐడియా రాకపోవచ్చు. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై టేబుల్? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కంటెంట్ని ఈ రకంగా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. యూ మే బి నీడెడ్ ఇన్ దిస్ వే. ర్యాంక్ రావాలి, నేమ్ రావాలి, పాయింట్స్ రావాలి, టీమ్ రావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా తెచ్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ముందు ఏదైనా కంటెంట్ని ఇలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా? పాయింట్ నెంబర్ 1. లేదు, ఒక్కొక్కసారి టేబుల్ని, ఒక్కొక్కసారి కంటెంట్ని మనము ఈ రకంగా కూడా డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అవునా? ఇట్లా కూడా మనం డేటాని డిస్ప్లే చేయాలా వద్దా? ఇలా చేయడం అని అంటే టేబుల్ అనే మెయిన్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ముందు టేబుల్ లోపలికి వెళ్ళే ముందు టేబుల్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటో ఒక్కొక్కసారి చూద్దాం. టేబుల్ లోపల టిఆర్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. నేను బేసిక్ టేబుల్ చెప్తాను, తర్వాత అడ్వాన్స్కి వెళ్తాను. బేసిక్ టేబుల్ టిఆర్. టిఆర్ అంటే టిఆర్ మీన్స్ ఒక్కొక్క రో అంటాం అనమాట. రో అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో 5 రోస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రోలో నంబర్, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, శాలరీ. రో నెంబర్ 2, సెకండ్ రోలో 1 బిల్ గేట్స్, ఫౌండర్, మైక్రోసాఫ్ట్, $1000. థర్డ్ రోలో మీరు కనుక నాకు కరెక్ట్గా రెస్పాన్సెస్ నేను చెప్పినట్టు కంప్లీట్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదనుకో, నేను మీరు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడేస్తా. దమ్కి దేనా పడతాయి సార్. చెప్పాలి అంటే చెప్పాలి. నేను ఎంత క్లీన్గా 2 సార్లు చెప్పాను. నేను ఫస్ట్ రోలో ఏమున్నాయి అని అంటే నంబరు, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, శాలరీ. సెకండ్ రోలో ఏమున్నాయంటే 1 బిల్ గేట్స్, ఫౌండర్, మైక్రోసాఫ్ట్, 1000. థర్డ్ రోలో ఏమున్నాయి? స్టీవ్ జాబ్స్ ఫౌండర్. అది అటురా. మీకే కష్టం, మీరు రోన్ ఐడెంటిఫై చేయరు. ఇక్కడ చాలా సరదాగా ఉంటుంది. స్టీవ్ జాబ్స్ ఫౌండర్ గూగుల్, గుడ్డెట్టల తర్వాత. ఓకే, ప్రతిదాన్ని నేను అట్లా చెప్పానంటే రిపీట్ చేయండి. ఎంతవరకు చెప్తున్నాను చూసుకోండి. ఫోర్త్ రోలో ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 3. ఫోర్త్ రోలో ఏముంది? ఫిఫ్త్ రోలో ఏముంది? థ్యాంక్స్ సార్. ఓ సార్, అదే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదేమైనా ప్లే స్కూలా సార్ అంటే మీకు తప్పదు. అది అయితే రోని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి మొత్తం? ఇక్కడ 4 నెంబర్ చూసి 4 అనుకుంటా. మొత్తం 5 రోస్ ఉన్నాయి. క్లియర్? ఒక్కొక్క రోని ముందు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క రోని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క టిఆర్ వాడాలి. సో టోటల్గా ఎన్ని టిఆర్స్ వాడాలి? 5 టిఆర్స్ వాడాలి అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆన్సరింగ్ ఆన్లైన్ పీపుల్. ఐ నో మీరు ఇంట్లో ఉంటారు, బట్ ప్లీజ్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ హ్యాపీ. ఇమీడియట్గా మ్యూట్ అయిపోండి. ఓకే, రైట్. ఆఫ్లైన్లో అయితే వీ హ్యాండిల్. సో స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్లో ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా? టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. టేబుల్, ఓపెన్ ట్యాగ్, క్లోజ్ ట్యాగ్. దీంట్లో ఫస్ట్ రోస్ని నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని చెప్పాను?
5 rows. సో 5 TRs క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ టిఆర్, సెకండ్ టిఆర్, థర్డ్ టిఆర్, ఫోర్త్ టిఆర్. నేనేమో షార్ట్ కట్లు వాడతా. ఇప్పుడు నా షార్ట్ కట్ల గురించి ఆలోచించుకోకండి, మీరు క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ టిఆర్, సెకండ్ టిఆర్, థర్డ్ టిఆర్. సో ఫస్ట్ టిఆర్లో ఏమేమి రావాలి? సీరియల్ నంబర్, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, సాలరీ. సూపర్. నంబరు, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, సాలరీ. అంటే ఎన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని సెల్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్. ఎన్ని సెల్స్ కావాలి మనకి? 4. ఒక్కొక్క సెల్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి టీడీ అనే ఎలిమెంట్ వాడతాం. సో ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని సెల్స్ కావాలి మనకి? 4 సెల్స్. సెకండ్ రోలో ఎన్ని సెల్స్ కావాలి? థర్డ్ రోలో ఎన్ని సెల్స్ కావాలి? 4 సెల్స్. మీతో చెప్పిస్తున్నాను కానీ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కొంతసేపు తర్వాత ఒక్కొక్క రోలో డిఫరెంట్ సెల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ రోలో క్రియేట్ చేయాల్సింది సీరియల్ నెంబర్. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో సీరియల్ నెంబర్ ఎట్లా ఉంది? ఎన్ఓ అనే ఉంది. సెకండ్ సెల్ ఫుల్ నేమ్, కంపెనీ, ఇండస్ట్రియా కంపెనీ, పొజిషన్. ఫస్ట్ రో అయిపోయింది. సెకండ్ రోకి వచ్చేసరికి 1. ఫస్ట్ సెల్లో 1 కావాలి. సో మీరేం చేస్తారంటే మీరు ఇంత కోడ్ రాయకండి, స్టెప్ బై స్టెప్ రండి. సేవ్ చేసి రన్ చేసుకొని చూద్దాం. ఇక్కడ నంబర్, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, శాలరీ అని పక్క పక్కన వచ్చినాయి, బాగానే ఉంది. కానీ దాని చుట్టూ లైన్లు లేవు, దాన్నే బార్డర్ అంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద బార్డర్ టు టేబుల్ డైరెక్ట్లీ. వాట్ ఈస్ దేర్? టేబుల్. సి BORDR బార్డర్ టు అని అనగానే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక బార్డర్ వచ్చేసి, బార్డర్తో పాటు కింద బాక్సులు కూడా వచ్చినాయి. ఇవి ఎందుకు ఇలా ఖాళీగా ఉన్నాయి? దాంట్లో ఏం రాయలేదు, ఇవ్వలేదు కదా. ఇంకా ఏం ట్యాక్స్? సో ఫస్ట్ దాంట్లో 1, తర్వాత అదే రోలో ఇంకా ఏం పెట్టాలి నేను? ఓకే సారీ, పై దాంట్లో 1. తర్వాత నెక్స్ట్ సెల్లో బిల్ గేట్స్ అంటారు. గేట్ దగ్గర బిల్ తీసుకునే వాళ్ళని బిల్ గేట్స్ అంటారు. తర్వాత దాంట్లో ఫౌండర్ మైక్రోసాఫ్ట్. బాగుంది. పాపం శాలరీ తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో 2, తర్వాత స్టీవ్ జాబ్స్. నేను ఇంతవరకే రాస్తున్నాను. సో మీరు ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసుకొని చూసుకుంటే మీకు ఇలా కనపడుతుంది. సో నంబర్, ఫుల్ నేమ్, పొజిషన్, అయ్యో స్టీవ్ జాబ్స్, ఇంకా ఇంకేముంది? ఫౌండర్ యాపిల్, శాలరీ వచ్చేసి 1200. ఓకే. ఇలాంటి తప్పులు చేయకండి. ఒక్కసారి క్లోజ్ చేశారంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ టేబుల్. సో మిగతాయి కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బాగుందా? 2 అని ఎందుకు పెట్టామంటే దాని సైజ్ అనమాట, బార్డర్ సైజ్. 1 అని ఇస్తే 1 పిక్సెలే వస్తుంది. మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. మేబీ మీరు అలా అడగాలనుకుంటున్నారేమో. ఒకటే బార్డర్ కావాలి నాకు, 2 వద్దు, డబల్ లైన్స్ రాకూడదు. ఎస్. దాని బార్డర్ కొలాప్స్ అని,
స్టైలింగ్లో మనం బాగా నేర్చుకుంటాం వాటి గురించి. ఇప్పుడు కంగారు పడకండి, నేను ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేశానంటే మీకే కన్ఫ్యూజన్ అంతే. స్టైలింగ్ సపరేట్గా, టేబుల్ స్టైల్ చేయడం ఎట్టా అనేది ఒక సపరేట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా మనం ఏం చేసాం, ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, కానీ టేబుల్లో సూపర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, హై పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎట్లాంటి పాయింట్స్ ఉంటాయి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒకటి, ఫస్ట్ దీన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాను నేను. అల్టిమేట్గా మీకు ఏం కావాలి, మీకు మిగతా అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది, అంతేనా? బార్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ తెలుసుకోవడం వల్ల మనం ఒక బార్డర్ అప్లై చేసాం. అలాగే దీనికి ఇప్పుడు నేను ఏ కంటెంట్ ఇవ్వలే, అంటే విడ్త్ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి ఎంత కంటెంట్ ఉంటే అంతవరకే ఆక్యుపై చేసింది. అదే నేను ఇక్కడ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 పిక్సెల్స్ అన్నాను అనుకోండి, అదేమైంది అని అంటే 500 పిక్సెల్స్ ఆక్యుపై చేసింది. యాక్చువల్గా నేను లార్జ్ సైజులో ఉన్నాను కాబట్టి అలా కనపడుతుంది, ఇది ఒరిజినల్ సైజ్, సరేనా? ఎంత ఆక్యుపై చేసింది ఈ టేబుల్? 500 పిక్సెల్స్ ఆక్యుపై చేసి. అలా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు, పిక్సెల్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఆ టేబుల్ మొత్తం 500 పిక్సెల్స్కే వస్తుంది. అదే నేను ఇప్పుడు 50% అని కూడా ఇవ్వచ్చు. 50% అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీ స్క్రీన్ సైజ్లో 50% ఆక్యుపై అవుతుంది. ఆ సైజుని ప్రపోర్షనల్గా వీటన్నిటికీ అదే సప్లై చేస్తుంది. చూసారా, నెంబర్కి తక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తక్కువ కాబట్టి. ఫుల్ నేమ్కి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది, పొజిషన్కి అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. అది గెట్టింగ్ మీ? ఎస్. సో ఇలాగ మనము విడ్త్ని పెన్షన్ చేసుకుంటే 500 మన 50% అనగానే స్క్రీన్ సైజ్ మొత్తంలో 50%. 50% అంటే ఇప్పుడు నేను తగ్గించాను అనుకోండి స్క్రీన్ సైజ్, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఇప్పుడు విండో సైజ్ని బేస్ చేసుకుని Half 50%, అంటే ఆ టేబుల్ ఆక్యుపెన్సీ కూడా తగ్గుతుంది అంటున్నాను, అంతేనా? నెక్స్ట్, ఈ టేబుల్కి మనకు ఇంకొక ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అలైన్ సెంటర్. అలైన్ సెంటర్ అనగా టేబుల్ సెంటర్లోకి వస్తుంది. ఇది టేబుల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీ. మీరు వేరే టెక్స్ట్కి తీసుకెళ్ళి అలైన్ సెంటర్ అంటే పాపం అదేం చేయలేదు, దానికి టెక్స్ట్ అలైన్ అని వేరేది వాడాల్సి. ఇప్పుడు టేబుల్కి ఉండే అట్రిబ్యూట్ ఏముంది, అట్రిబ్యూట్ ఏంటిది? అది అలైన్ సెంటర్. సెంటర్ ఏంటది? ప్రాపర్టీయా, వాల్యూవా, అట్రిబ్యూటా? వాల్యూ. ఓకే, వాల్యూ. ఓకే, యా. ఇప్పుడు విడ్త్ ఇంత ఇచ్చాను, సెంటర్ అని అన్నాను, సో ద టేబుల్ కమ్స్ అండర్ సెంటర్. ఓకే, కొద్దిగా ఇది బెటర్గా కనపడుతుంది. ఓకే, ఫైన్. ఇంకోటి పెంచు, సరిపోయింది. టాప్ అండ్ బాటమ్ కూడా వస్తుంది. ఏమో టాప్ అండ్ బాటమ్ కూడా వస్తుంది, కాకపోతే దాని మీనింగ్ అంటే ఈ టేబుల్ని డైరెక్ట్గా టాప్లోకి పెట్టలేరు, దానికి కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ అసైన్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ హైట్. హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 పిక్సెల్స్. సో ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ మొత్తం 500 పిక్సెల్స్ హైట్కి వచ్చేసింది. హలో, రైట్ సార్, ఇంత ఆక్యుపై చేసింది 500 పిక్సెల్స్ కంటే నేను జూమ్ చేస్తున్నాను నా బ్రౌజర్ని, 0లో పెట్టుకుంటే ఇది దీని సైజు, నేను జూమ్ చేయడం వల్ల మీకు అట్లా కనపడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇది బెటరు, హైట్ అప్లై చేసినప్పుడు ప్రతి రోకి ఆ హైట్ డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చాను నేను పిక్సెల్స్? 300. ప్రతి రోకి అది డివైడ్ అయింది, రైట్? సో డివైడ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? అది మిడిల్. వర్టికల్గా డౌన్వర్డ్స్. డౌన్లో ఉందా?
మిడిల్ సెంటర్ లో ఉంది సార్. రైట్, వెరీ గుడ్. HTML భాషలో సెంటర్ అంటే వేరు, మిడిల్ అంటే వేరు. రెండో ఒకటి కాదు. హారిజాంటల్ లో మధ్యలో ఉండడాన్ని సెంటర్ అంటారు, వర్టికల్ గా మధ్యలో ఉండడాన్ని మిడిల్ అంటారు. సో ఇప్పుడు టేబుల్ సెంటర్లో ఉంది కానీ కంటెంట్స్ మిడిల్లో ఉన్నాయి ఆ రో ప్రకారం. అలా చెప్పాలి మరి ఇంకా, సరేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వి అలైన్ అని పెట్టాను అనుకో, టాప్. ఇక్కడ వి అలైన్ టాప్ అని అంటే టేబుల్కి అప్లై చేశాను కాబట్టి అది ఏం అప్లై అవ్వట్లేదు. కానీ ఇదే వి అలైన్ నేను టీఆర్కి అప్లై చేశాను అనుకో, ఆ టీఆర్లో ఉన్న అన్ని కంటెంట్స్ టాప్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? అదే చెప్పండి. అదే విఎల్ఐన్ బాటమ్ అన్నాను అనుకోండి, అన్ని కంటెంట్స్ ఆ రోకి బాటంలోకి వచ్చేస్తాయి. హౌ ఇస్ ఇట్? రైట్. సో డిఫాల్ట్గా ఎలాగో సెంటర్లో ఉంది. మీరు ఒకవేళ కొన్నిసార్లు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే మిడిల్ అని పెట్టుకోవాలి. డిఫాల్ట్ వాల్యూ అది మిడిల్ అని పెడితే అది ఎలాగో మిడిల్లోకి వస్తుంది. ఇలాగా మనము డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేయడం ద్వారా మనము ఒక స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్, అంటే ఒక బెటర్ స్ట్రక్చర్, మీకు నచ్చిన స్ట్రక్చర్లో మీకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బాగుందా? చాలా బాగుంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇంకా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కొన్ని చెప్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బార్డర్. తర్వాత సెల్ ప్యాడింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్కి ఈ బార్డర్కి మధ్యలో స్పేసే లేదు, ఉందా? డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో మనము సెల్ ప్యాడింగ్ అనే అట్రిబ్యూట్ అప్లై చేస్తే చక్కగా సెల్ ప్యాడింగ్ 20 అన్నానంటే 20 పిక్సెల్స్ ప్యాడింగ్ వచ్చేస్తుంది అన్ని డైరెక్షన్స్లో. ఐ రిపీట్, ఏమైంది అక్కడ? ప్యాడింగ్ వచ్చింది, కానీ టేబుల్ విడ్త్ని మాత్రం 50% ఉంచింది. అందుకనే ఫౌండర్ యాపిల్, ఫౌండర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టీవ్ జాబ్స్ అనేది ఏమైంది? 2వ లైన్లోకి వచ్చింది. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు, రైట్? సో సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే స్పేస్ ఇవ్వడానికి. దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ సెల్ స్పేసింగ్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఒక బాక్స్కి ఇంకొక బాక్స్కి మధ్యలో స్పేస్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ స్పేసింగ్. ఇప్పుడు నాకు మీకు వద్దు అనిపించారు అనుకో, సెల్ స్పేసింగ్ని 0 చేసేస్తే ఇంతకు ముందున్న డిఫాల్ట్ స్పేసింగ్ కూడా పోయింది. డిఫాల్ట్గా ప్రతి సెల్కి ఒక స్పేస్ వస్తుంది, స్పేస్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? యా. సో ఇట్లా సెల్ స్పేసింగ్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు వద్దు అని అనుకుంటే తీసేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ సెల్ స్పేసింగ్. నెక్స్ట్, నేను వీటన్నిటికీ పైన నేను ఇంకొక రో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఈ రోలో ఒక టీడీ క్రియేట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుపాలి ఇన్వెస్టర్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒకటే సెల్ పెట్టడం వల్ల ఒకటే బాక్స్ వచ్చింది నాకు అక్కడ. కానీ ఇది ఫుల్ విత్ అన్నిటికీ అప్లై అవ్వాలనేది నాకు కావాలి. ఎస్, కరెక్ట్. అంటే దీని సైజ్ ఎంత ఉండాలి, దీని స్పాన్ ఎంత ఉండాలి? 2 ఇస్తే ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ స్పాన్ వరకే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దీనికి నేను ఒక ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాను. ఈ టీడీకి
ఎడ్యుపాలి ఇన్వెస్టర్స్ అనే టీడీకి ఒక ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాల్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాను అనుకోండి. ఏం జరుగుతుంది అంటే 2 కాలమ్స్ స్పాన్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. ఇదొక కాలం, ఇదొక కాలం. హలో, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఇప్పుడు అంటే 1 2 3 4 కాలమ్స్. ఓకే, సో నాకు 5 కాలమ్స్ కావాలంటే సారీ ఎన్ని ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఆక్యుపై చేయాలంటే నేను కాల్ స్పాన్ ఎంత పెట్టాలి? 4 పెట్టాలి. సో ఇఫ్ ఐ అప్లై 4 హియర్ ఇట్ గోస్ టు దీంట్లో ఈ కంటెంట్ మధ్యలోకి రావాలనుకో అలైన్ సెంటర్ ఈ పర్టికులర్ టీడీకి పెట్టండి అలైన్ సెంటర్. ఈ సెల్కి పెట్టాను, ఇది బోల్డ్గా కనపడాలనుకోండి. ఇప్పుడు బి పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఓకే. కానీ ఎందుకు ఈ టీడీనే టీహెచ్గా మార్చుకోండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని లోపల ఉన్నవి హెడర్స్ లాగా కనపడతాయి. హలో, దీనివల్ల ఇంకొక లాభం కూడా ఉంది. హెడర్గా కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని మీరు సపరేట్గా సెంటర్ అలైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. హెడర్ విల్ ఆటోమేటికలీ అలైన్ ద కంటెంట్ ఇన్ టు ద మిడిల్ కాదు, సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ హారిజాంటల్ గానే చూసుకుంటుంది, వర్టికల్ గా చేయదు. హలో, క్లియర్? యప్. కూల్. ఇంకా యా, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ అది నేనే చెప్పేసి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చేయించుకుంటాను. కొద్దిగా ఒక చిన్న కాంప్లెక్స్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఇమేజ్ ఉందనుకో, దీంట్లో ఈవెన్గా ఏమీ లేవు, అన్నీ అడ్డదిడ్డంగానే ఉన్నాయి. ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలాగ అప్రోచ్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అప్రోచ్, మీరు ఏదైనా టేబుల్ చూడండి, దాంట్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఎట్లా చెప్తాం సార్? దాంట్లో ఒక చోటేమో 3 కనపడుతున్నాయి, ఇంకో చోటేమో 4 కనపడుతున్నాయి. ఎన్ని మాక్సిమం రోస్ ఉన్నాయి? 4. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ కాలం తీసుకుంటే 3 రోసే కనపడుతున్నాయి, ఈ కాలం తీసుకుంటే 4 రోస్, ఈ కాలం తీసుకున్న 4 రోస్ కనపడుతున్నాయి, ఈ కాలం తీసుకుంటే 3 రోస్. నేను అడిగింది మాక్సిమం రోస్, రైట్? మాక్సిమం ఎన్ని? 4. సో 4 రోస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 4 రోస్ క్రియేట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రోలో ఏం పెట్టాలి? ఐ రిపీట్, ఫస్ట్ రోలో ఏం పెట్టాలి? ఫస్ట్ రో గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ రోలో మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ రోని ఎలా తీసుకుంటారు మీరు? ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ ఎంటీ సెల్ ఉంది కదా, ఇది యావరేజ్, ఈ రెడ్ ఐస్ సెల్, ఇవి 3 ఫస్ట్ రో కిందకు వస్తాయి. సెకండ్ రోలో హైట్, వెయిట్, ఇవి 2 సెకండ్ రోలోకి వస్తాయి. అంటే సెకండ్ రోలో 2 సెల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రోలో అంటే ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి? 3 సెల్స్ ఉన్నాయి. స్పేస్ కాదు, అది కూడా సెల్. 3 సెల్స్ అమ్మా, 3 సెల్. ఫస్ట్ రోలో 3 సెల్స్, 1 ఎంటీ సెల్, యావరేజ్ కూడా ఒకటే సెల్, రెడ్ ఐస్ అంటే 3 సెల్స్. థర్డ్ రోలో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి? 4. ఇది 4. ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ టేబుల్. సపోజ్ ఇది ఆల్రెడీ చేసాం కదా. యా, ఇది ఒకటి చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం?
6. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మాక్సిమం రోస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది ఒక కాలం అనుకోండి, ఈ కాలంలో 2 ఉన్నాయి, ఈ కాలంలో 6. 6 ఉన్నాయి, ఈ కాలంలో 6. రైట్, మాక్సిమం రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6. ఫస్ట్ రోలో ఏ సెల్స్ ని పెట్టుకోవాలి, హెడ్డింగ్ Heading స్టూడెంట్స్ student స్టూడెంట్స్ detail. డీటెయిల్స్. Details. సెకండ్ రోలో ఏ సెల్స్ ని పెట్టుకోవాలి, ID name ID, name, department department, roll roll number. ఓకే. సరే, థర్డ్ రోలో ఏమేమి సెల్స్ ని పెట్టుకోవాలి, స్టూడెంట్ లిస్ట్ Student Student list. list 1 with with computer computer science. with the science computer 1 to science 3 1 2 3 4 4 5. ఇవన్నీ ఫోర్త్ సెల్. ఓకే, కాకపోతే నేను ఫస్ట్ దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను దీన్ని. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేద్దాం టేబుల్. టేబుల్ టిఆర్ ఎన్ని రోస్, 4. 4. ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని సెల్స్, 3 సెల్స్. సార్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఎవరైనా ఫ్రెష్గా చూస్తుంటే ఒక 2-3 సార్లు వినాల్సి వస్తుంది, వినండి. ఓకే, ఇలా వెళ్ళిపోదు, ఇది బ్రహ్మాస్త్ర కాదు. ఓకే, సెకండ్ రోలో 2 సెల్, సెకండ్ రోలో 2 సెల్స్ సార్. థర్డ్ రోలో 4. సారీ, థర్డ్ రోలో 4 సెల్స్ కదా, ఇంకా ఫోర్త్ రోలో కూడా సేమ్ నాన్న, దీన్ని వాడుకోండి. సో ఫస్ట్ రోలో ఈ టీడీ ఉంది కదా, ఇది ఎంటీ సెల్, కాకపోతే ఇది 2 rows ఆఫ్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది, 2 rows ఆఫ్ స్పాన్ని ఆక్యుపై చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి రో స్పాన్ అనే దాన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది, కాల్ స్పాన్ కాదు, రో స్పాన్. రో స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. తర్వాత సెల్ యావరేజ్, ఇదేం చేసిందంటే 2 columns ఆఫ్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది. సో ఇక్కడ కాల్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఈ రెడ్ ఐస్ అనేది 2 rows ఆఫ్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది, కాబట్టి ఇక్కడ రో స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. తర్వాత నెక్స్ట్ హైట్ వెయిట్, HEIGHT అండ్ వెయిట్. తర్వాత మేల్స్ ఏదో ఏదో ఏదో, దీనికి ఒక బార్డర్ ఇవ్వండి. సెల్ స్పేసింగ్ 0. దీన్ని రన్ చేస్తే కోడ్ మనకి ఇదిగో ఇలా వచ్చేస్తుంది. చూసారా ఇక్కడ, హలో, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రో స్పాన్ అండ్ కాల్ స్పాన్. సార్ మీకు ఎలిమెంట్స్ మీద ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఈ రో స్పాన్స్ కాల్ స్పాన్స్ చెప్పాను. కొన్ని ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. ఓకే, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మీకు దీన్ని అడిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం టేబుల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, అక్కడ బూట్ స్ట్రాప్లు ఇలాంటివి వాడడానికి లేదు. అక్కడ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ కోసమే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? ఎస్. సో ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకైతే అవసరం. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళకి వి అలైన్ గురించి 100% అడుగుతాడు. వి అలైన్ అనేది మిడిల్ ఏంటి, టాప్ ఏంటి, బాటమ్ ఏంటి అనేది. తర్వాత టేబుల్ విడ్త్ గురించి కూడా అడిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, ప్యాడింగ్ అనేది ఇప్పుడు మొన్న చూశాను అనమాట, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు అడిగాడు, when you have given cell padding which increases the width of the table or not. విడ్త్ పెంచుతుందా సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తే, అంతుందో దాంట్లోనే వస్తుంది ప్యాడింగ్ అనేది, రైట్? అది కూడా ఒకసారి అడిగాడు.
హైట్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది టేబుల్కి అనేది కూడా క్వశ్చన్ అది. సో వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా చేస్తే మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? బ్యూటిఫుల్, వెరీ నైస్. సో ధృతిమన్ సార్ ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టీస్ తీసుకుంటారు లిస్ట్ మీద, వీటి మీద. ఓకే, సో ఆయన ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తారు. అసలు మీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ని డైరెక్ట్గా రాసేసాను కదా, ఇట్లా రాయకూడదు. మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే హెడ్ సెక్షన్, బాడీ సెక్షన్ సపరేట్గా దాన్ని మొత్తాన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్లో పెట్టుకోవడం, అది కూడా సార్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఈ కంటిన్యూ. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Tomorrow we'll see about forms and other things. See you and continue the class, and please don't mind, please do complete the payment proceedings so that it will be easy to manage. కొద్దిగా ఈరోజు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఫోన్ చేయండి, నేను డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను, అండ్ ఈరోజు పేమెంట్ చేసేసేయండి. థ్యాంక్ యూ. टेबल्स लिस्ट उतना ही, लेकिन पूरा कवर किया मैंने टेबल एंड लिस्ट. सो अभी एग्जांपल दिखाना है, एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल. थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML हेड बॉडी, वो बता दो बस, नॉट मोर टाइम, जस्ट दिस इज हाउ वी राइट, एंड देन लिस्ट एंड टेबल में असाइनमेंट. అనీష్, మీ ఇద్దరిలో బండి ఎవరి దగ్గర ఉంది? మూట. Okay, so we'll see the basic structure of an HTML page. Okay, so let me create a file like index.html. Okay, so what happens is all HTML pages will have the HTML element. That means this. Okay, it will always be there, whether it is, I mean, any kind of web page. Okay, so inside this we have the body tag where we are writing. Till now what we have seen is inside the body whatever we write will be displayed in the browser. Okay, whatever you write outside the body, it will not be visible in the browser. Okay, so here we have one h1. So in the h1 we write something like welcome. Okay, fine. But other than the body, we have some other parts in the HTML element. That means the structure. Okay, so in the HTML element we have something called head. This is a head element. Inside the head element we may write a lot of things. Okay, the head is the house for a lot of data. Okay, it will tell us many things about this web page. Okay, then inside this head I'll show you some basic things, not everything, because it is just the beginning. So we have something called, so let me show you here. Okay, I'll open this page first. Okay, so now okay, I didn't save it. Okay, so I can see the welcome. Now what do you see here at the top? What is the tab? In the tab what is written?
index.html. Why it is written there? Because it is the name of the file, whatever I have created. Whatever name I'll give to the file, it will go there by default. Okay, but and this is known as the title of this web page. Okay, this is known as the title of this web page. We can, however, change this title. Okay, or we can set some title for this, because what happens is it by default it takes the name of the file. Okay, so what we can do is inside the head section we have something called the title element. Okay, in the title element, if I write, let's say, welcome, and save it, go to the browser, reload it, I can see welcome has come here. Can you see? Okay, if I write here HTML, what will happen? HTML will be shown here. Okay, so this is how we can change the title of the page. Okay, like that. So now I will not discuss all of the things. Many things will be discussed later on. Just like the title, we have something called the meta tag. We have, this icon, some icon is coming here. In other pages, some other things are coming. Can you see? So this is known as fav icon. Okay, this fav icon can be set by inside the head section. Okay, like that we can use fav icon. We can set the title. We can even write styles. So now you are going through HTML. When you learn CSS, then you will come to it. So what is the purpose of CSS? Using CSS, we style the elements. We change the color of the text. We change the color of background. Isn't it? We can change the font size, all those things. Those things can be done using the head. So don't be confused. I'll just show you one simple thing. No need to practice these things. I'm just showing you that we can write all these things here. Only for that I'm showing. So this is one H1. So what I can do is I can write here like this H1, and then I can write here color red. Okay, so the H1 what we have in our page will become a red like this. So this way we can write the styles here. We can do a lot of things. Okay, like this. It is the purpose of the head. Now then we have the body. So inside the HTML element, we always have the head element, then we'll have the body element. Okay, so we talked about HTML, CSS, then we will again slowly go to JavaScript, isn't it, after CSS. So the JavaScript we write inside the body tag. We can write it in the head section also, but sometimes it may cause some issue. Okay, because the document doesn't get loaded, so many things may not work. So what we do is inside the body, whatever we are writing, here we are writing H1, isn't it? We may write some what it is called, after the H1 we may have one paragraph tag where we will write something long things. Okay, at the end of the page, after we have completed writing everything, at the end we put the JavaScript like this. Okay, here we write whatever JavaScript we want to write. So like this is the basic structure of the HTML page. We'll have the HTML element inside which we'll have two sections, that is head and body. Inside the body will have inside the head we'll have all the details about the page, like title, style, this, that, many things, fav icon, everything. In the body will have the content, and at the end of the content, inside the body tag, okay, not outside the body tag, inside the body tag we'll have the script, that is for the JavaScript. Okay, fine. Then what was discussed today? First, the table or the list. What was discussed? First, the list was discussed. Okay, fine. So we'll go to Google and search some list images, and we'll try to do those. So I think these nested lists are already done, or what? Already done. Okay. So he has even taught you about this start and all those things. Type is done.
Okay, fine. Now let's see if there is any list that we can. So HTML lists. Okay. So what are the different types that we have seen in the list? Ordered list, unordered list, nested list we have seen. Okay. So in the what it is called unordered list, we have the disk type. Type is disk. Type is square. Type is circle. Three types are there. Okay. And in ordered list, for changing the numbering, what we do? We write type. Type equal to capital A, small a, capital I, small I. All are done. Okay, fine. So let's see. So one assignment will be there. So did sir give any assignment today? No. Okay. So what we'll do is this one. It's coming like this. No, no, no. Yeah. You see this page? So this is the assignment you need to do because all are discussed, right? Everything is discussed. This one you have seen, this one you have seen, this one you have seen. Okay. So you just try to complete this assignment. Okay. Now we'll go over to the table. Okay. We'll see some other tables. So did sir discuss about, you can take a screenshot of this, and for you guys, I'll share it. Don't worry. Other people can take a screenshot of this, online people. And okay. So in table, did sir talk about row span and call span? Okay. Row span, call span are done. Okay. No. Okay. So this thing, did sir discuss about this? Which one did sir do in the class today? Second, This no, one. Okay. yes, Yes, Okay. yes. Okay. So we'll see this one. Have you done this? Not done, right? Okay. We'll do this, and we'll have something like, for practice, I'll give you another one. Okay. So you can do this timetable for practice. Okay. So these are the two assignments. One is this one, and another one is that one. Okay. For the list. Okay. So I'll show you this one. So what is happening here? Okay. Let me create a file first. HTML tag will have a head tag, which we'll not use now because we have not learned anything. Then we'll have the body tag. Okay, in the head I can put a title. We have learned that, right? So we can use the title. So every time you create a page, you can put the title. Okay, don't keep it blank, otherwise it will take the file name. Okay, so from now on you can at least use the title. Okay, other things you don't know, that's okay. So title is table with row span and call span. Okay, this will be the title. So in the body, first I need to create this table. Then we'll have, so let's see what are the things we have here. So this is the table.
So now how many, so in HTML tables are called as row oriented. Okay, it's not column oriented. We create the table according to the rows. How many rows are there here? Yeah. How? 4. Okay. Four rows. Okay, fine. That is correct. Because this will apply row span. Okay, that is different thing. But so we don't count the columns. How many columns are there? Because we create TR and TD. What is TR? TR means the row, table row. So if there are 4 rows, here we have 4 rows, so we'll create 4 TR, isn't it? But we'll not create 3 columns, isn't it? We don't care about how many columns are there, isn't it? Sometimes the column may be 2, sometimes maybe 3. So in the first line, 3 columns are there, second line 3, third line 3, fourth line only 1, isn't it? It's something like that. So we don't see the columns. So in HTML, the tables are row oriented. Okay, so we'll just go with the TR. So 1 TR. 4 TR. So in the first TR, how many cells are there? 3 cells are created by using TD. So 1, 2, 3. Column 1, column 2, column 3. The name is column 1, column 2, and column 3. Okay, fine. So the first row is totally simple. There is nothing in it. We create one TR and we put the TD. That's it. There is no row span, no col span. Okay. Now the second, in the second row, what is happening? In the second row, first cell is having row span 2. It is spanning 2 rows, isn't it? So inside the second TR, I'll have one TD. What is written there? Row 1, cell 1. Row 1, cell 1. Now tell me, where do I write the row span? In the TR or TD or where? In the TD, right? So in the TD, what I have to write? I have to write row span is equal to 2. Okay. Then what is the second TD of TR? What is the second TD of TR? Row 1, row 1, cell 2. So row 1, cell 2. There is no row span, col span, right? Then the third one is row 1, cell 3. Okay. So our second row is complete. So now what will happen in the third row? So in the third row, what is the first cell? Row 2, cell 2. Because row 1, cell 1 has already occupied the place of row 2, cell 1. So there is no row 2, cell 1. Okay. So that space is gone. So first we have to create the TD, which is row 2, cell 2. Then directly row 2, cell 3. And what about the third TR? How many TD will be there? Only one TD. What will be there? Row 3, cell 1. And what else? So the col span will be 3 because it is spanning to 3 columns. Okay. Col span is equal to 3. But again, there will be one small problem. Okay, let me run this file. So cell and all are okay. See here, what is the problem? Border. We don't have the border. So for that, what we have to do? Inside the table, in the table starting tag,
we'll add a border attribute, border equal to 1, and we can get the table like this. Okay, so did it discuss about border collapse? No. Okay, fine, I'll show you that, don't worry. So now here you have to notice one thing, whatever these red things are coming, these are known as what? Attributes. Okay, red things means attributes. Whatever we write inside the starting tag of any element, they are known as attributes. Okay, so here what we can do to add not with this border is like double border. Can you see? It is having double border from all sides. That means its walls, cell walls are having some thickness. Okay, so what we can do for that, we can add some style. Okay, so this is CSS, but I'm just showing you just for now. Style is equal to border collapse. We write something like this. Okay, so if I write like this, we'll have single border like this. Okay, did sir show this? Not shown. Okay, fine, you can use this sometimes. Okay, and if you are thinking this whole thing is too complex, I mean this part we have to anyways write, but as I told you, we can write the style in the head section also, isn't it? I told you in the beginning. So what I can do, instead of writing like this, what I can do is I can go to the head section. Inside the head section, I can add one style tag like this. Okay, inside the style, I can have one table. For the table element, I can write this part. And paste it here. Okay, so I can remove the style tag. So when we write the styles in the head section, what happens is our code looks clean. We can write, if we have only one or two styles, we can write in the table, in the elements. But when we have a lot of styles, if we write along with the HTML, it will not look clean. You will not be able to understand what is going on, all those things. So it is better to write it in the head style tag inside the head element. There is a better way to do this also. What we do is we don't write the styles here, we write it in a separate file. Okay, some .css file. Okay, fine, now let's save this, go to the browser. You can see it is working fine. Okay, so this is how we can use the row span and call span. So I hope you are already familiar with row span, call span and all those things. And one more thing, so in this table, if you see, did it talk about th? Yeah. Okay, so what we can do, this first column 1, column 2 and column 3, we can convert it into th, isn't it? So let's see the table first once, how the table was looking like. Not this one, the other one. What I was supposed to show you, okay, the table. Okay, so here actually this column 1, column 2 and column 3 are the headers, isn't it? So what we can do is we can make them bold by using the th in place of td. Okay, not in tr, not in place of tr, in place of td. So th, I'll make this th. So these three things I've made it into
th. Now we can see the headers are bold. Okay. Okay, fine. So that's it for now. So just go through these images. So here, which one were you supposed to do? You're supposed to do this one. Okay. Yeah. So this is a good example of rose pen and calls pen. And you will use th for the top part as well as this part as well. Okay, you can see. So whatever tds are here and here, you just replace the td with th. And also for so what will you do for this lunch? No, that is okay, rose pen, but how will you write like this? Okay, no problem, you just try, but at least you should be able to create the structure. Okay, whatever rose pen. So this is a very good assignment for rose pen calls pen practice. Okay, because too many rose pen and calls pen are there. Here we have, here we have, here we have, again we have here. Okay, like this. So you just try to complete this. Any kind of timetable is actually fine, but this one is better. Okay. Okay, then we'll end the class here. And if I get any assignments, I'll share it in the group. Okay. Okay.